মেডিকেল একাডেমি পক্ষ থেকে আয়োজিত সেশন অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোমে আমাদের সাথে আলোচনায় থাকছেন ডক্টর প্রফেসর আফজালুর রহমান, সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাবেট কার্ডিয়াক হসপিটাল লিমিটেড, ঢাকা, বাংলাদেশ, consultant of Bangladesh Specialized Hospital, professor of NICVD, former head of the Department of Cardiology, Sir Solimullah Medical College, Governor, American College of Cardiology, founder, chairman, and course director, Bangla Interventional Therapeutics, winner of the greatest case around the world from TCT, USA 2007, and awarded as Emerging Young Leadership Award from CRT 2009 USA. Sir, অনেক বড় introduction. Oh, thank you very much. জি স্যার, মুগ্ধ হয়ে আমি জাস্ট পড়ছিলাম। শুরু করা যাচ্ছে। আমাদের সাথে আলোচনায় আছেন ডক্টর প্রফেসর আফজালুর রহমান। তিনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আপনারা যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমাদের অতিথি আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন এবং পুরোটা সময় আপনাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে সাথে আমি আছি ডক্টর নাফিসা তাবাসসুম। স্যার, আমরা শুরু করতে পারি এখন। ওকে, আমি স্লাইড শোতে যাই। জি স্যার। শেয়ার কেন এবার কি আসছে? স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? না জি স্যার, স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কিন্তু স্লাইড তো মুভ করে না। এবার হচ্ছে না? এবার হচ্ছে না? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে এখন। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে Assalamu alaikum and good evening. Thank you. Sir, mute হয়ে গেছে। স্যার, আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না স্যার, একটু কাইন্ডলি আনমিউট করলে ভালো হতো। নাফিসা, তুমি একটু। জি স্যার। এখানে মনে হয় এখন স্যার এখন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? সমস্যা হয়েছিল। জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে। So dear participant, it is really honored for me for inviting me such kind of the exciting event that is the arranged by the Lancet Medical Group. This is really, I heard that this is the biggest group. I am really I am really surprised that you are doing such kind of the great thing, and thank you Tofijul for inviting me such kind of the exciting event. So I will go through my topics is to the acute coronary syndrome. This is a very common and day-to-day practice. Everybody we are facing this problem. So I will try to cover up some of the part of the acute coronary syndrome. I will not go in deep, but I will cover the most of the thing. I will try to. So what is the goal of my presentation? The objective of my presentation is that at the conclusion of the activity, participant will be able to recognize ST elevation MI, differentiate current subset of the acute coronary syndrome, that's ACS, discuss appropriate initial treatment algorithms for the different subtype of the ACS. So our focus is that will be the acute coronary syndrome.
And at the end of the lecture, at the end of the discussion, we will cover all of these things. So, what is the sequelae of the acute coronary syndrome? We can see that if there is no significant obstructive block, but if the demand is increasing, then there is an ST depression. This is a one variety. There is no significant atherosclerotic plaque, but when the demand is increasing, then there is a relative ischemia that causes the ST depression, that causes an acute coronary syndrome, or that may lead to the unstable angina or type 1 MI, type 2 MI. That is type 2 non-ST type 2 MI. That is patient having no obstructive disease, but due to increase of the demand, I will go details later on. Their patient may develop MI, that is non-ST MI, that is type 2 non-ST MI, or atherosclerotic coronary artery disease, that is an obstructive that may lead to the unstable angina, non-ST MI, that is type 1 MI, non-ST type 1, or ST type 1 MI. So if there is an obstruction and they lead to the MI, that is type 1 MI, either is ST MI or non-ST MI. If there is no obstruction, but patient having an MI, non-obstructive disease, and if the patient develop an MI, that is called non-ST type 2 MI. This is a new classification. And what is the incident of the acute coronary syndrome? We can see that if we see the incident of among the patient admitted in our hospital or in an institute or throughout the world, around 40% of the patient are unstable angina, 20% of the patient are ST elevated MI, and 40% of the patient non-ST elevated MI. So unstable angina and non-ST MI is equally, prevalence is equal, STMI is 20%. So now the classification, clinical classification of different types of the MI. Let us see. Type 1, spontaneous MI related to the ischemia due to the primary coronary events such as plaque erosion or rupture or fissuring or dissection. If there is a plaque is ruptured and that led to the thrombus formation or rupture that lead to the MI, that is called type 1 MI. Type 2, what is type 2 MI? Type 2 MI is that MI secondary to ischemia due to either oxygen demand or supply. Suppose coronary artery spasm or coronary embolism, anemia, arrhythmia, hypertension, or hypotension. These are the things where the coronary artery is normal, that patient is MI. That is called type 2 MI. What is type 3 MI? Type 3 MI, if the patient having an unexplained sudden cardiac death, and that is documented by autopsy or angiographically, that is called the type 3 MI. If the patient having a history of the chest pain and sudden cardiac death, it could be happen any part of the world, that is called the type 3 MI. What is the type 4 MI? Type 4 is divided by 2, type 4A and type 4V. MI associated with the PCI, if the MI development during the PCI, that is type 4A MI. And type 4V associated with the stent thrombosis, if the patient have an stent implantation, but the patient subsequently develop the stent thrombosis that leading to the MI on angiographically, or if the patient died at autopsy, that is called the type 4. What is type 5? Type 5 associated with CABG. So these are the classification of the MI. This classification sometimes maybe you have to know the classification. Sometimes in the examination hall or in the viva, it could be asked. So what is the definition of the acute coronary syndrome? Let us see. Acute coronary syndrome refers to the spectrum of the clinical syndrome. It is not single entity. It is a spectrum of the clinical syndrome ranging from those of the ST elevation myocardial infarction to the presentation found in non-ST segment elevation myocardial infarction or in unstable angina. In terms of pathology, ACS is almost always associated with the rupture of atherosclerotic plaque, partial or complete thrombosis,
of the infarct-related artery. So in acute coronary syndrome, there is a plaque rupture, and that leading to the thrombotic plaque rupture, that leading to the formation of thrombus. If the thrombus is complete, then it is an ST-elevated MI. If the thrombus is incomplete, that it could be non-ST-elevated MI or unstable angina. And this is another, in some instances, however, stable coronary artery disease may result in acute coronary syndrome in absence of the plaque rupture or thrombosis that I already explained to you, when their physiological stress, suppose trauma, blood loss, anemia, infection, tachyarrhythmias, that causes increased demand of the heart. So one is that increased demand of the heart that leading to the acute coronary syndrome. Another is the obstruction of the flow to the coronary artery. That is called the, these are the category of the acute coronary syndrome. So this is the universal definition of the MI. Already we have touched it. That is ST elevated myocardial infarction. ST elevated myocardial infarction always type 1. And non-ST elevated myocardial infarction, that is type 1 or type 2 MI, type 3 MI, type 4 MI, type 5 MI. So these are the universal definition of the MI. So this is the algorithm of the acute coronary syndrome. We can see that if the patient coming with acute coronary syndrome, if there is ST elevation or no ST elevation. So if there is ST elevation, then we call the ST elevated MI. If there is no ST elevation, but patient having a chest pain, then we do the cardiac marker. If it is positive, then we call it myocardial infarction. This is called the non-ST elevated myocardial infarction. If there is no cardiac marker positive, that is negative, that we call the unstable angina. So with ST segment, we can divide the acute coronary syndrome with ST elevated MI and non-ST elevated MI. And if the patient, if cardiac marker negative, then it is unstable angina. If cardiac marker is positive, then we call the non-ST elevated infarction. And now atherosclerosis is the most pivotal role for the formation of the plaque in the blood vessel. And fatty stick is first formed. It is usually appeared in the first decade of the life, that is 12 years of the life, that is childhood. What has happened that oxidized LDL and macrophage. So atherosclerotic plaque appears very early part of the life. So if we have to prevent the coronary artery disease, we have to target at this age, that is the first decade. And there is a transitional plaque, that is foam cell formation, migration of smooth muscle cells, fibrous cap formation. Then mature plaque, proliferation of the smooth muscle cells, thick fibrous cap, and lipid core extracellular matrix. So in the case of the mature plaque, there is a thick fibrous cap, but unstable or vulnerable plaque that causes the acute coronary syndrome, that is prominent lipid core, high density macrophage, and thin fibrous cap. This thin fibrous cap causes the rupture of the fibrous cap, and this increasing of the macrophage and the lipid core that lead to the acute coronary syndrome. So this is the transition of the acute atherosclerosis. So starting from the first decade, usually it is pronounced in the 4th or 5th decade. But in our country, sometimes we are find it even in the 2nd or 3rd decade. So this is the thrombogenesis. We know, everybody knows that it is activation of the clotting factor, that is thrombin generation, that leading to the thrombus formation. On the other hand, platelet also activated. So two factors is responsible for acute coronary syndrome. One is that the platelet activation, and second one is generation of the thrombus. This is a beautiful slide. You can see that the structure of this thrombus following plaque rupture. This is an unstable non-infarction. This is that white, and this one is the red. So red is the occlusive thrombus. If there is an ST elevated MI, then it is red thrombus.
But if it is unstable or non-QMI, this is a white thrombus, that is platelet. So one is platelet, another is that the fibrin and the red blood cell is. So this is the difference. And difference is very important because basic treatment depends on this. So if there is a red or fibrin thread, then thrombolytic will work. But if it is platelet rich, less thrombus, then thrombolytic will not be effective. Rather, if we give the thrombolytic in this patient, it will be harmful for the patients. So this is the category we have to give the patient thrombolytic. This is the patient we have to give the antiplatelet regime because this is the platelet. So unstable angina, what happened? No occlusive thrombus, already we have learned it. No specific ECG changes, normal cardiac enzyme, but non-stable MI, non-occlusive thrombus, sufficient to cause the tissue damage and mild myocardial necrosis, ST depression, TF inversion, and elevated cardiac marker. ST complete thrombotic occlusion, ST elevation on the EKG or new LVP, elevated cardiac enzyme, or more severe symptom. So this is the fact that is happening in the different setting of the acute coronary syndrome. So diagnosis of let us see diagnosis of the acute coronary syndrome. So at least two of the following has to be present for diagnosis of acute coronary syndrome. One is the history. History may be the typical angina or angina equivalent. Sometimes, especially diabetic patient or elderly patient or female patient, sometimes a definite anginal symptom is not present, but there is some discomfort. That is called the angina equivalent. And acute ischemic changes. So it is not a chronic ischemic changes, is not an acute coronary syndrome, but there must be new changes, and that causes the acute ischemic ECG changes. Typical rise and fall of the cardiac marker. So cardiac marker has to fall, rise and fall. If the cardiac marker elevated for the prolonged time, that is not an indicator of the acute coronary syndrome. Absence of another identified etiology. So there may be some misleading cause that may lead to elevation of the cardiac marker, that may lead to changes of the ECG, but that is not in the ACS. So we have to understand that there's some other pathological condition that may increases the cardiac marker, that may some changes in the ECG, that has to be excluded to confirm the diagnosis of the acute coronary syndrome. So characteristics of the unstable angina, everybody knows that. What is that characteristics of the unstable angina? Sorry. Characteristic of unstable angina, the traditional term of the unstable angina was first used third decade ago, was meant to signify the intermediate states between the myocardial infarction and more stable of the coronary stable syndrome. Unstable angina is considered to be the acute coronary syndrome in which there is no release of the enzyme and biochemical marker of the cardiac necrosis. So in the ACS, if there is no enzyme elevation, if there is no biochemical marker changes, then it is called the unstable angina. Even then, patient may have an ST depression. So sign and symptom of the acute coronary syndrome. What is the symptom? May include that the chest discomfort, tight neck, pressure at rest, or prolonged period, more than 10 minutes, not relieved by subregular nitrates. So this is typical. Recurrent chest pain, discomfort associated with syncope or acute heart failure. Pain may spread to the other part of the body, including the back, neck, jaw, arm, shoulder, epigastric. Person may also experience the dyspnea, that is shortness of breath, or profuse perspiration, dizziness, nausea, and vomiting. Recent research shows that women, the elderly, and the people with diabetes are less likely to experience chest pain as a symptom. So we have to be careful about that. So these are the typical syndrome of the acute coronary syndrome. Symptoms to be recognized by the doctors. So that is the recognized by the patient. This is to be recognized by the doctor. What is it? History. We have to take the history properly. The typical symptom or atypical symptom, we have to be.
it is a temporary or progressive. Presence of risk factor, use of the GTN or medication will relieve the pain. We can ask the patient that did the pain is relieved after giving a nitroglycerin sublingually. Physical examination, investigation, 12-lead electrocardiogram or cardiac marker for necrosis. So this symptom has to be diagnosed by the doctors. So one part for the diagnosis of the patient history. So we have to explain, we have to ask the patient what is going on to you, what's the problem you have, and doctors can interpret these are the facts. And characteristics of the typical angina chest pain. This is important. Type of the pain, that is dull pressure or crushing pain, or something is pushing on the chest. Sharp or stabbing pain is not a cardiac pain. Duration, usually 2 to 5 minutes, less than 20 minutes. If it is 20 minutes, then definitely it is an infarction. And second 2 hours or continuous. If the patient says that I have a pain that is for 1 day, 2 days, that is not a cardiac pain, and that is more likely elsewhere. Unless if the patient having an ST changes, then you can correlate it. Onset, usually gradual it appears. But in the case of the not such rapid. And location, usually substernal pain or lateral chest wall or tender on palpations. And reproducibility with reproducible activity. So if the patient says that I have complaining of the chest pain on exertion or activity, then it is more likely it is a cardiac. And the pain, if the pain is related to breathing or difficulties, that pain is not a cardiac. So we can ask the patient, take a deep breath. Did you feel any pain? If said that no, if he or she said that I have feeling the pain, then it is not in cardiac. Or during the movement, if you ask the patient, move your chest and think that the pain is increasing or decreasing. If it is increasing or decreasing, then it is not in cardiac pain. And autonomic system that is present, usually there is some system that is tachycardia or perspiration, it is usually absent. Now the investigation, everybody knows that 12-lead ECG and cardiac enzyme like CKMB and troponin I. Also, chest X-ray is also an important investigation for any patient at any emergency department. But in our subset, in our hospital, we are not doing so, but we have to know that chest X-ray is also an important part, routine investigation in the emergency department. So let us see the review of the ECG interpretation. That is very important. We can see, everybody knows that there is a P wave followed by the tiny Q wave and tall R wave and tiny S wave, then ST segment, then T wave. This is the normal ECG. And how do you know which was the ST segment? If you make a line after the R wave, that is ending of the S wave, if there is S wave, to the beginning of the T wave, that is called the ST segment. Or you can make a line at the beginning of the P wave and ending of the T wave, and if you make a horizontal line, that is also an horizontal line. If it is above that horizontal line, then ST elevation. If it is down the horizontal line, it's depression. So this ST segment is very important in the case of the acute coronary syndrome, and also the T wave, and also the pathological Q wave. So you will easily appreciate that this is that baseline of the ECG, and there is an elevation. This is the ST segment elevation, and you can see that this is normal, and this is an ST elevation. If you can easily identify that it is an ST elevation MI. And if we see this, there is a Q wave. You can see that the 2-3 FVF. There is a Q wave. This is called the Q wave. This is downward complex. This is wide. This is the Q wave. And this is that ECG, that is ST segment is depression. That is ST segment. This is usually happening in non-stable MI or even in sometimes unstable angina. This is called ST depression. So if the ST segment is depressed below the baseline, then it is called the ST segment depression. If it is elevated above the baseline, then it is called the
ST segment elevation. And this is known as type 1 MI. Now let us see the one of the patient of the unstable angina. This is the patient with us, admitted with us, patient having a chest pain, and it is rest pain, and it is recurrent rest pain. And you can see that there is ST changes. You must appreciate that 5, 6, and 2, 3 FVF, and there is a 55-year-old man, but troponin is negative. That indicate this is an unstable angina, no doubt about that. And this is the patient, non-ST elevated MI. You can see there is ST depression, but troponin is elevated. So it is a non-ST elevated MI. This is non-ST elevated MI type 1. And cardiac marker, everybody knows that there is myoglobin and found in the both of the cardiac and skeletal muscle. So myoglobin is also elevated in the case of the acute MI. It is releases within 2 hours after the onset of the necrosis, more useful in the rapid ruling of out MI. If you want to diagnose the MI within hours to 2 hours after onset of chest pain, then myoglobin is the test that we have done it. But usually we are not doing in our subset in our situation. And this is the cardiac marker CKMB. CKMB is also elevated, but it is short half-life. But problem is that it is less sensitive and less specific than MI than troponin I. CKMB elevated so many causes. That's why we are rarely doing the CKMB as a marker of the cardiac marker. And troponin I, subunit troponin I or troponin E, this is usually we are doing. It is high concentration in the myocardium, and level rises may be delayed up to 8 to 12 hours. But problem is that it appears little bit delays, but it persisted from the long time. It persisted even 5 to, that is 1 week, 2 weeks, it could persist. And it is less specific in the renal dysfunction, but retain their predictive ability. So this is the release of the biocardiac marker. We can see that the first cardiac marker elevated myoglobin, then coming to your CKMB, then coming to the troponin I. So troponin I elevated little bit lately than myoglobin and CKMB, but it is lasting for a long time. And CKMB elevated a little bit late than myoglobin, and it is shortly. So these are the diagrammatic presentation of all the cardiac markers. So we have to know about that causes of the serum troponin I and T elevation, including the heart, both acute coronary syndrome and non-coronary cardiac events and non-cardiac events. This is important because sometimes if the patient is coming up with a non-ischemic chest pain, if the CKMB elevated, we treat the patient as an acute myocardial infarction or even non-ischemic infarction. So we have to know all of these. So what are the conditions that causes the elevation of the troponin I or troponin T? It is the acute coronary syndrome, it is a shock, it is a myocarditis, it is a cardiomyopathy, acute congestive heart failure, neurological condition, or pulmonary embolism, renal failure, and systemic or burn hote pare, or rhabdomyolysis, cardiac neoplasm, congenital coronary artery, even in extreme physical exercise. These are the factors that causes the elevation of troponin I. So troponin I may be elevated so many causes. So we have to keep it in mind. Why it is like this? এরকম আসছে কেন? স্যার আপনার মনে হয় কোনো একটা ব্রাশ অন হয়ে আছে বা এরকম কিছু একটা। আমি তো ভাই ব্রাশ হয়ে আছে, কি জ্বালা করলাম রে ভাই। কে যেন মুছে দিল আবার। আচ্ছা যাই হোক, and emergency, if the patient coming with an emergency department care in hospital management of the ACS,
Then triage and evaluation patient. What is that? 12-lead electrocardiogram is very important interpretation by an experienced physician and should be completed within the 10 minutes. So what is the criteria? If the patient coming to your emergency department, the EKG must be done immediately and interpretation must be done within 10 minutes. That's very important. So that is very important. This 10 minutes, including the performance of the EKG and including the interpretation. So we have done the EKG and establishment intravenous line. If you think that this is an acute coronary syndrome, we have to be done the establishing the intravenous IV line, pulse oximetry, immediate monitoring. And general care, definitely we have to admit the patient, we have to bed rest, initial routine oxygen and subsequent oxygen supplementation. So oxygen has to measure. You cannot give the oxygen random. That is not a good. So initially routine oxygen measurement and subsequent supplementary oxygen and cardiac monitoring, that is very important. And this is very beautiful slide. You can see that if the oxygen saturation is more than 90%, if you give the oxygen that is class 3B, that is absolutely contraindication. So we should not give the oxygen to all the patient. We should not give the oxygen for all the patient. If the oxygen saturation is less than 90%, then you only can give the oxygen supplementation. Otherwise, you cannot give the oxygen. That is usually what you do, that if the patient coming with acute coronary syndrome, in our department, in CCU, we randomly give the oxygen. That is not the treatment of the choice. Treatment is that if the oxygen saturation is less than 90%, then only we can give the oxygen supplementation. Otherwise, no need of oxygen supplementation. Initial management. So we have to give the oxygen if it is needed. Aspirin, usually chewed aspirin is preferred. Other antiplatelet agent, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, we have to give that. Or nitrate analgesic. If the patient complain of chest pain, then morphine. So usually in our subset, we give the aspirin, no doubt of that. If there is no definite contraindication for the patient having a contraindication aspirin, we have to give the aspirin. Usually the chewable aspirin is preferred. And also we have to give the clopidogrel or ticagrelor. In acute coronary syndrome, ticagrelor is preferable. But prasugrel can be given, but I think so ticagrelor is better than clopidogrel and prasugrel if the patient can afford in the setting of the acute coronary syndrome. And then patient having a chest pain, you can give the nitrate sublingually. Analgesic morphine is ideal for relieve the pain, but if there is morphine contraindication, then we can give the pethidine like that. So nitrate, we have told that we have to give the nitrate either in the form of the sublingual or intravenous, whatever may be the morphine, we have to give that, but be careful that morphine causes the hypotension, respiratory depression. So we have to be careful about that. And this is the platelet. So this is the platelet. Where the platelet? This is glycoprotein 2,3 receptor blocker. This GP1,3 receptor blocker, and these are this is the fibrin and fibrinogen, and leading to fibrinogen, that is prothrombin, thrombin, and then all of the cascade, that is ADP receptor or thromboxane receptor or cyclin receptor. These are all of the receptor where different platelet and antiplatelet works. So this is the aspirin, and we have to give the aspirin in usually 300, followed by the 175 or even 150 milligram daily. And clopidogrel, we have to give the clopidogrel if the patient is an acute coronary syndrome, the loading dose followed by the regular dose 75, or we even give the ticagrelor also. Beta blocker is also effective. Intravenous beta blocker is not used now, but beta blocker has to be given if there is no contraindication within 24 hours, unstable angina or non-STMI. But thing is that if the patient having an heart block or patient having a heart failure, severe heart failure, so we have to carefully give the beta blocker. And calcium channel blocker in the setting of the severe bronchial asthma, if the patient unstable angina, then the calcium channel blocker can be given. And inhibitor, AC inhibitor is very useful drug in the setting of the AMI or patient having AMI.
with the LV dysfunction, then ST inhibitor may be given. And selective aldosterone receptor blocker reduce the mortality MI in LV dysfunction. But nowadays, it is not advisable so much, but ST inhibitor is very useful if the patient having MI with LV dysfunction. And unfractionated heparin, that is regular heparin, that can be given in the setting of the unstable angina, or low molecular heparin. Usually we give the low molecular heparin. So if the patient is coming with the unstable angina or non-STMI, we will give the aspirin, we will give the clopidogrel or ticagrelor, and we have to give in the low molecular heparin. We will add beta blocker, we will add SE inhibitor, we will add also statin. So these are the drugs we have to give the patient on the day of admission or immediately after admission. We have to take care that our patient is getting all of the drugs if the patient is coming up unstable angina or non-stable myocardial infarction. So this is the spectrum, and this is the unstable angina. I have shown it. So this is diagnosis. This is initial management. I have told it. This is actual algorithm that already I have told you that sometimes if the patient having a severe angina and troponin are elevated and high risk patient, this patient has to take in the cath lab. This patient will take the cath lab. This is the invasive strategy that we have taken the patient cath lab. So if the patient having a chest pain, if the Grace score is 140, then we have to take the patient if the patient is a high risk patient, then we have taken the patient with cath lab. Otherwise, we have to manage the patient conservatively, and then we will do the necessary action. Either we will send the patient for treadmill test. If the patient is very low risk, especially unstable angina, then we can evaluate discharge the patient and do the treadmill test after 1 week. But otherwise, if the high risk patient, then we should not go for the treadmill test straight away. We should go for the invasive procedure, that is angiogram. It depends upon the discretion of the operator and also discretion of the patient condition. Now our last topic is the ST-inhibited myocardial infarction. Everybody knows that. So structure of the thrombus following plaque disruption, what happened that you can see that this is white plaque, this is red plaque. So if the patient coming to our emergency department, we have to diagnose the ST. We have done the EKG, and within 10 minutes we have diagnosis that this is an ST-related MI. And we have to give the thrombolysis within 30 minutes according to the ACC guideline, but ESC guidelines say that we have to give the thrombolysis within 10 minutes. So 10 minutes is for the diagnosis and 10 minutes for the giving the thrombolytic therapy. But if the patient is on primary care center, that is for the primary care facilities, then we can do the primary PCI. But primary PCI has to be done within 120 minutes. So if the primary PCI cannot be done 120 minutes, then we have to give the thrombolytic therapy. So definitely this is what is ST-related myocardial infarction. You can see that is inferior lead, there is ST elevation and there is ST depression, and patient have his chest pain more than 20 minutes. So no doubt of that this patient is an inferior myocardial infarction. So common ECG pitfall in the diagnosis. So what is that? False positive. Benign early repolarization. Sometimes the early repolarization may mislead us that this patient having an ST elevation. So we have to take care of that. Pre-excitation syndrome, Brugada syndrome, or subarachnoid hemorrhage, metabolic disturbances, failure to recognize the zonal or J-point displacement and lead test position or cholecystitis. So these are the. Assalamu alaikum, sir. Yes. Sir, what is Brugada syndrome? Brugada syndrome is a syndrome. That syndrome causes that ST elevation in the B1 and B2, and this patient is sometimes ST elevation,
And this causes, this patient developed recurrent VF and VT, and patient may die. So we have to take care about that. So initial management, that is that the oxygen aspiration, oxygen aspirin we have to give, in the other interpreted clopidogrel, ticagrel, prasugrel, we have to give that, and analgesic. These are the initial, all in this initial management is same as with acute coronary syndrome, as unstable angina, non-STMI, and also the STMI same. Now the evaluation of the STMI care, what is that? So we know that it is an occluded. So what is our goal? Our goal is that, and what are the therapies available? So therapy is thrombolytic therapy or balloon angioplasty or stent implantation. What is the goal? Re-establish the coronary patency, salvage the myocardium, improve the survival. So this is our goal. So thrombolytic therapy, POBA, and DS or BMS. Initially, only the thrombolytic therapy available. Now, after that, POBA was coming. That is plain balloon angioplasty. Now it is DS or BMS. Now BMS is not available. Only the DS is available in our country. So this is the reperfusion strategies. So what are the management of this strategy? What is the management of the revascularization? What are the options we have? One is the primary PCI. One is the primary fibrillary therapy. That is one. If the primary PCI cannot be done, then we have to give the thrombolytic therapy. Then it is called the primary fibrillary therapy. And but if the primary fibrillary therapy is failed, then we have to do the PCI. That is called the rescue PCI. Immediate or facilitated PCI, that is within 3 hours. That is after giving the thrombolytic therapy and doing the PCI within 3 hours. That is called the facilitated PCI. This facilitated PCI is no more done. Pharmacoinvasive. Suppose you are doing the thrombolytic therapy, then you are doing the coronary angiogram and PCI 3 to 24 hours. That is called the pharmacoinvasive therapy. If cannot be done within 24 hours, then it is called the deferred PCI. So these are the category of the revascularization in the setting of the ST-rotated MI. So suppose if the patient is in Rangpur or any other places where the primary facility is not available, if we think that I should send this patient to the Dhaka for the primary PCI, this is not an ideal. We have to give the patient in Rangpur or any other places to the thrombolytic therapy. Then only you can send the patient, because if you send the patient, if that 120 minutes is gone, then patient cardiac muscle totally damaged. So this is not recommended. And this is a beautiful slide. I will show to you that. Assalamu alaikum, sir. Yes, please. Sir, pharmaco-invasive PCI আর default PCI এই দুইটা বিষয় আরেকবার বললে ভালো হয়। আচ্ছা, ফার্মাকো ইনভেসিভ পিসিআই যেটা হলো, ধরো তুমি একটা পেশেন্ট আসলো, আসার পরে তুমি থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিলা। থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দেওয়ার পরে 3 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি অ্যানজিওগ্রামের পিসিআই করো, দিস ইজ কল্ড দ্য ফার্মাকো ইনভেসিভ। আর যদি 24 ঘন্টা পার হয়ে যায়, তুমি যদি থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি না দিতে পারো, তাহলে সেটাকে বলা হয় ডিফার্ড পিসিআই। বুঝা গেছে? স্যার বুঝতে পারছি। যদি তুমি প্রথমে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিলা, সাপোজ এক্সও একটা পেশেন্ট আসলো, এসটিএমআই নিয়ে আসলো, তুমি তাকে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিলা, আইদার স্ট্রেপ্টোকাইনেস অর টেন্টেপ্লেস। তারপর তোমার সকাল ধরো দিলা, দেওয়ার পর সকালবেলা তোমার ক্যাথল্যাব ওপেন হলো, তারপর তুমি অ্যানজিওগ্রাম রুমে নিয়ে গেলা, এবং 24 ঘন্টার মধ্যে তুমি যদি অ্যানজিওপ্লাস্টি করো, তাহলে সেটাকে বলে ফার্মাকো ইনভেসিভ। আর 24 ঘন্টা যখনই পার হয়ে যাবে, তখনই সেটা হয়ে যাবে ডিফার্ড, ডিলে, হোয়াট এভার ইট টেলস দ্যাট। ঠিক আছে? জি স্যার, ঠিক আছে। ওকে, কাজেই মানে দেখো এখানে কত মিনিট, এখানে 10 মিনিটস। দেখো, ফিল্ম টু দ্য ইসিজি অ্যান্ড ডায়াগনোসিস 10 মিনিটস। কাজেই আমাদের প্রম্পট হইতে হবে, 10 মিনিটের মধ্যে ইসিজি ডায়াগনোস করতে হবে, 10 মিনিটসের মধ্যে আমার থ্রম্বোলাইটিক দিতে হবে, 120 মিনিটসের মধ্যে প্রাইমারি পিসিআই করতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল। Reperfusion of the STMI, we know that the primary PCI is 1A, that is the preferred strategies. But if the primary PCI cannot be performed,
then thrombolytic therapy is also class 1B. So that is also recommended. So কোনো জায়গায় যদি প্রাইমারি পিসিআই করা না যায় 120 মিনিটের মধ্যে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে থ্রম্বোলাইট থেরাপি দিতে হবে। দ্যাট ইজ অলসো ক্লাস 1B। এখন আমরা যদি দুটাকে ডিফারেন্স দেখি, ডেফিনেটলি প্রাইমারি পিসিআই ইজ বেটার। দেখো প্রাইমারি পিসিআই ইজ বেটার, ডেথ প্রাইমারি পিসিআই কম, ডেথ শক থাকলেও সেখানে প্রাইমারি পিসিআই কম। সো ডেফিনেটলি প্রাইমারি পিসিআই ইজ স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার অফ ট্রিটমেন্ট, নো ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। এটা একটা পেশেন্ট আছে, এই পেশেন্ট আমি দেখাচ্ছি। কারণটা হলো আমি যখন সলিমুল্লায় ছিলাম তখন সলিমুল্লাহ থাকা অবস্থায় এই পেশেন্টটা ওখানে আসে, এবং দ্যাট ইজ দ্য first case of the primary PCI in the government sector. In the Solimullah is the first case. I am really honored that when I was holding the chair of the Sir Solimullah Medical College, then in the government sector primary PCI started. So the 4 মিনিটের ভিতরে আসলো, আসার পরে দেখো ST elevation, এখানে ST elevation নিয়ে আসলো। আসার পরে আমরা অ্যানজিওগ্রাম করলাম, দেখো আরসিএ নরমাল, এলইডি দেখো একদম গোড়ায় বন্ধ, দেখা যাচ্ছে একদম ব্লক এলইডি। এটা হলো এলসিএক্স, এটা হলো এলসিএক্স, এটা হলো ইন্টারমিডিয়েট ব্রাঞ্চ। আর এলইডি এইভাবে র্যাপিং রাউন্ড হয়ে যাওয়ার কথা, একদম গোড়ার থেকে বন্ধ কিন্তু। সো এই পেশেন্ট কিন্তু যদি আমরা কিছু না করি তাহলে প্রচন্ড তার ড্যামেজ হবে এন্ট্রি ওয়ালটা। এখন এই পেশেন্টে ক্লট ছিল, ক্লটটাকে বের করা হলো, তারপরে স্টেন্ট প্লেস করা হলো, and this is the result. You can see, appreciate that. The result is good. Result is good. So আগে দুইটা ব্রাঞ্চ ছিল, এখন কিন্তু তিনটা ব্রাঞ্চ, লেট পেনের তিনটা ব্রাঞ্চ, দেখো এই ব্রাঞ্চটা ছিল না। So this is the primary PCI, nothing else. So this is the EKG. You can see that the beautiful EKG and resolution of the ST segment, and patient go home. But problem is that fumaralized therapy is still important. Why? Many patients present to the hospital without PCI capability. Even so, PCI often cannot realistically occur within 90 minutes. And even in NRMI, trial shows that 27% of the patients received that fibrillary therapy all over the world. This is the Bangladesh hardship. দেখো এখানে প্রাইমারি পিসিআই কি করে করবা, এত ট্রাফিক জ্যাম। কাজে প্রাইমারি পিসিআই সেই জন্যই বলা হচ্ছে, এখন গোটা বাংলাদেশে এই ক্যাথল্যাবের অবস্থা, গোটা বাংলাদেশে ক্যাথল্যাব কঠিন। কাজেই এত কম সংখ্যক ক্যাথল্যাব দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশে কি প্রাইমারি পিসিআই করতে পারবো? ভেরি ডিফিকাল্ট। সেটাই সেই জন্য যে কমন প্রবলেম ইন বাংলাদেশ কান্ট্রিজ, ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রাফিক ফ্যাসিলিটিস, traffic congestion, disorganized ambulance service, if any, consultation with family physician, and are more some of the factors that delays the time of treatment. No primitive healthcare insurance, per capita income unequal, a small town where the reaching facilities quickly may possible public facilities. So these are the factors that is not favorable for primary PCI. এখন আসলে thrombolytic therapy, এটা আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। So reperfusion therapy, why it is so important? Because reperfusion therapy prompt and complete after MI reduces the morbidity and mortality. Mega trial shows that established role of the aspirin and thrombolytic therapy in ISS and GSS trial, and reduce mortality by 50% if treated within 60 minutes. So most practical method of reperfusion is the pharmacological therapy. Even primary PCI is the superior because time is a muscle. প্যাটেন্সি রেট এখন থ্রম্বোলাইটিক থেরাপির মধ্যে দেখো, থ্রম্বোলাইটিক থেরাপির মধ্যে এক একটা থ্রম্বোলাইটিক ইফিকেসি কিন্তু এক এক রকম। দেখো টিপি এর কিন্তু মোস্ট ইফেক্টিভ, স্টেপটোকাইনেজের চেয়ে টিপি অনেক ভালো। এখন দিজ আর দ্য থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি, ফার্স্ট জেনারেশন স্টেপটোকাইনেজ, ইউরোকাইনেজ, অ্যান্টিপ্লেটলেট, সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিপ্লেটলেট, থার্ড জেনারেশন টেন্টিপ্লেটলেট। সো থার্ড জেনারেশন টেন্টিপ্লেটলেট না আমাদের দেশে স্টেপটোকাইনেজ টেন্টিপ্লেটলেট দুটোই পাওয়া যায়। স্টেপটোকাইনেজ দাম কম, টেন্টিপ্লেটলের দাম বেশি, কিন্তু টেন্টিপ্লেট ইজ মোর ইফেক্টিভ। কাটা বাকি আছে ভিজিট হয়ে গেছে তো কেবল করলাম রিয়েল রিচার্জ কল। আচ্ছা, comparison of the reperfusion strategy at 90 minutes, দেখো PCI effectiveness 95%, TPA 75%. So primary PCI is the superior, but TP is also good, and streptococcus is only 50%. So if the patient can afford, then we have to go up the TPA, that is tenteplase. This is the tenteplase comparison with streptococcus. You can see that the tenteplase is better.
You can give it a single bolus dose. You can give it a single bolus dose. Even your nurse can push it, no problem. But streptokinase, you have to give the 60 minutes. You have to give the 60 minutes, and it needs some monitoring. But tenteplase, you don't need any monitoring. Even if your diagnosis in a remote places, you give the patient tenteplase, you send the patient to nearby hospital. This is the comparison of the tenteplase. So definitely tenteplase superior. The tenteplase is that the TIMI3 flow is 71 to 93%, and ecanol 45%. So tenteplase is superior. এখানে রিকমেন্ডেশনে দেখা যাচ্ছে 2017-এ দ্যাট আমাদের যদি অ্যাভেলেবল থাকে, পেশেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারে, তার টেন্টেপ্লেসটাই দিতে হবে, কারণ ইট ইজ ক্লাস 1B ইন্ডিকেশন। এখন আর স্টেপটোকাইনেস কিন্তু আর ইউজ হয় না। এখন ডেভেলপ কান্ট্রিতে স্টেপটোকাইনেস ইউজ হয় না, আমাদের দেশে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে শুধুমাত্র স্টেপটোকাইনেস ইউজ হয়। সো চয়েস অফ পিউরিনারি থেরাপি আমাদের চয়েস করতে হবে যে গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন কি আছে। সো গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন টেন্টেপ্লেস, রিজাল্ট অফ দ্য ট্রায়াল দ্যাট শো ইন ফেভার অফ দ্য টেন্টেপ্লেস, financial constant, it is in favor of the streptokinase, availability, both of them available, successful rate, tenteplase is more successful, fibrin specific tenteplase, antigenic tenteplase, so all the favor. This is the metalase available in our country, and this is the metalase available. But be careful that when you give the metalase, you must give the low molecular heparin, you must give the unfractionated heparin after the tenteplase. So on conclusion, fibrinolytic therapy will continue to be the most logistic fast revascular therapy for time to come for the most. The choice of agent needs to be critical. Bolus agent needs to be promoted rapidly and focus on administering the agent as early as the emphasis. Amar mone, I can stop it here. There is some slide and we can go to a discussion. আমরা ডিসকাশন যেতে পারি নাকি? হ্যালো হ্যালো স্যার একটু 1-2 মিনিট সময় দিবেন স্যার। ওকে। অল্টারনেটিভ অপশন হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টের জন্য আদার্স অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ যে জায়গায় স্যার রেজিস্ট্যান্স অথবা যেখানে কাজ করতেছে না সেক্ষেত্রে স্যার
হ্যাঁ 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 রোহিত করা যাবে? না আজকে আমাদের না হ্যাঁ সেশন কি আজকের মতো অফ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, তুমি ঢুকতে পেরেছো? কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ, জি ভাইয়া, তফিজুল ভাইয়া, হ্যাঁ নাফিসা, তুমি কথা বলো। আমি একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম। শ্রোতার খুবই দুঃখিত, আমি ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম এর জন্য। আমি লাস্টের অল্প অংশ শুনতে পাইনি, কিন্তু যতটুকু অসাধারণ ছিল, কারণ হচ্ছে আমি যে কনফিউশন গুলো আমার ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে। অনুরোধ করবো যদি কারো অডিওটা সেটা করতে পারেন, অথবা আমাদের চ্যাট বক্সে প্রশ্নগুলো দিতে পারেন। কনফিউশন আছে আশা করি হবে। কতগুলো প্রশ্ন। একটা হলো কি যে আমরা কিন্তু একটা জিনিসের মিস্টেক করি, প্রত্যেকটা রোগী আসলেই কিন্তু আমরা অক্সিজেন দিই। সেই অক্সিজেন কিন্তু প্রত্যেকটা রোগীকে দেওয়াটা যাবে না। আমাদের সবারই পালস অক্সিমেট্রি আছে। যদি পালস অক্সিমেট্রির পালসের যদি 90 নিচে থাকে তাহলে তাকে অক্সিজেন দিতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু অক্সিজেন দেওয়ার কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। এই জিনিসটা কিন্তু আমি মাত্র মধ্যে ঢোকাই দিচ্ছি। নাম্বার 2, প্রত্যেকটা পেশেন্টকে অ্যাসপিরিন দিতে হবে, এবং একটা পেশেন্টে যদি অ্যাসপিরিন কজেস দ্য রিডাকশন অফ দ্য মর্টালিটি 25%। শুধু অ্যাসপিরিন যদি দেওয়া যায় তাহলে 25% রিডাকশন অফ দ্য মর্টালিটি হয়, এবং এত রিডাকশন মর্টালিটি কোনো কিছু হয় না। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে পেশেন্ট অ্যাজমা আছে, আমাদের পেশেন্টের অ্যাজমা দিলে অ্যাসপিরিন দিলে প্রবলেম হবে। অ্যাসপিরিন অ্যাজমার জন্য কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না। একটাই কন্ট্রাইন্ডিকেশন, যদি কারো অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি থাকে তাহলেই তাকে দেওয়া যাবে না। কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আমরা সাধারণত করে থাকি যে বলি যে তার অ্যাজমা আছে, অ্যাসপিরিন দেওয়া যাবে না। দিস ইজ নট রাইট। একটা পেশেন্টের লাইফ সেভ করতে হবে, কাজে ইকোস্প্রিন ইজ এ ভেরি গুড ড্রাগ। তার সাথে অন্যান্য ড্রাগগুলো তো দিতেই হবে। আর আমাদের মনে রাখতে হবে ইসিজি আমাদের 10 মিনিটসের মধ্যে করতে হবে। আমাদের ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আসলে 10 মিনিটসের মধ্যে ইসিজি করে 10 মিনিটসের মধ্যে আমাদের কনসালটেশন নিতে হবে, এবং আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে কুইকলি, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। এটা নির্ভর করছে যে আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা, নন এসটিএমআই, এসটিএমআই, সেটার কিন্তু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট একই। অর্থাৎ প্রত্যেকটা পেশেন্টে কি আমাদের অক্সিজেন দিতে হবে, যদি লাগে, যদি চেস্ট পেন থাকে তা স্প্রে দিতে হবে, অ্যাসপিরিন দিতে হবে, ক্লোপিডোগ্রাল দিতে হবে, টিকাগ্রাল দিতে হবে। পেশেন্টকে হলো কি তারপরে চেস্ট পেন থাকলে মরফিন দিতে হবে।
তারপরে হলো আমাদের আসবে যে অ্যাকর্ডিংলি যে আমরা এটাকে থ্রম্বোলাইটিক করব নাকি আমাদের প্রাইমারি পিসিআই করব না কি করব, পরে আমাদের ডিসিশন নিতে হবে। কাজে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। এবার বলো, তোমাদের প্রশ্ন থাকলে বলো, আর না হলে আমি সবাইকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি কি করব, কারণ অনেক আমার স্টুডেন্ট আছে এখানে। আছে না সলিমুল্লাহর স্টুডেন্ট? তো তাফিজি মনের স্টুডেন্ট নাকি? জি স্যার। আর সব ক্লিয়ার হয়ে থাকলে তো খুব ভালো। জি স্যার, আর অন্য কোনো অডিয়েন্স যদি আপনাদের কোশ্চেন থাকে আপনারা বলতে পারেন। স্যার আমার মনে হয় কেউ কোশ্চেন করবে না স্যার। আপনি যদি আর একটু কোনো কনক্লুশন থাকে স্যার বেসিক বিষয়গুলো স্যার, তাহলে স্যার ওকে, তাহলে আমি আবার সাম আপ করতে পারি। যদি প্রথম কথা হলো কি যে আমরা বাংলায় বলি যে অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোমটা হলো কি, এটা আমাদের যে যদি কোনো রোগী সিভিয়ার চেস্ট পেইন নিয়ে আসে, টিপিক্যাল চেস্ট পেইন নিয়ে আসে এবং কম্প্রেসিভ নেচার চেস্ট পেইন নিয়ে আসে, যদি এটা নিউ অনসেট হয় এবং আমরা যদি চেস্ট পেইনের অন্যান্য কারণ যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, আর আমরা যদি ইকেজি তো করি, তাহলে ইকেজি যদি এসটি ইলিভেশন হয় তাহলেই কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিস এসটি ইলিভেটেড এমআই হয়ে গেল। আমাদের কিন্তু ট্রপনি নাই বা কার্ডিয়াক মার্কার অন্যান্য মার্কার দেখার জন্য কিন্তু কোনো দরকার ট্রিটমেন্টের জন্য। সো এসটি এলিভেটেড মার্কার ইনফাকশনের ক্ষেত্রে চেস্ট পেইন অ্যান্ড ইসিজি এটা দিয়েই কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে। এখন আমরা যদি মনে করি যে আমি ট্রপনিন পাঠাইছি, এটা আসলে এটা দেখে আমরা হলো এসটিএমআই ম্যানেজমেন্ট করব, তা কিন্তু না। এসটিএমআই হলে আমাদের অবশ্যই পেশেন্টকে যেটা করতে হবে, এসটি এলিভেশন থাকলে, চেস্ট পেইন থাকলে আমাদেরকে পেশেন্ট ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে, যেটা বললাম যে অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডিগ্রল অর টিকাগ্রেল followed by thrombolytic therapy or primary PCI. It depends upon the facility. Among the thrombolytic therapy, drug of choice is a tentriplase. আমাদের দেশের যেটা থার্ড জেনারেশন, বাট tentriplase এক্সপেন্সিভ। যদি পেশেন্ট অ্যাফোর্ড না করে তাহলে আমাদের স্টেপটোকাইনেস দিতে হবে। দেওয়ার পরে যদি পেশেন্ট যদি পারা যায় ওই পেশেন্টটাকে উইদিন 24 আওয়ার্সের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সেন্টারে পাঠিয়ে তাকে অ্যানজিওগ্রাম করে অ্যানজিওপ্লাস্টি যদি লাগে করতে হবে, সেটাকে বলা হয় ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপি। এবং এই ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপি অ্যাকচুয়ালি should be the treatment of choice in the case of in the setting of the developing countries like Bangladesh, like Bhutan, like India, এসবগুলো। আর যদি অন্য গ্রুপের পেশেন্ট আসে, লাইক আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা আসে অথবা নন স্টেরয়েড আসে, তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্ট একই করতে হবে। অর্থাৎ পেশেন্টকে অক্সিজেন দিতে হবে, পেশেন্টকে অ্যাসপিরিন দিতে হবে, পেশেন্টকে মরফিন দিতে হবে চেস্ট পেইনের জন্য, ক্লোপিডিগ্রল দিতে হবে। দেওয়ার পরে পেশেন্টের কন্ডিশন অনুসারে আমরা বিটা ব্লকার দিব, আমরা এসি ইনহিবিটর দিব, এবং এইসব পেশেন্ট দেওয়ার পরে আমরা লো মলিকুলার হেপারিন দিব। সাধারণত আনফ্র্যাকশনাল হেপারিন আজকাল ইউজ করা হয় না, লো মলিকুলার হেপারিন দিব। দিয়ে তখন আমরা চিন্তা করব যে এই পেশেন্টটাকে আমাদের কত আর্লি আমরা অ্যানজিওগ্রাম করব। অথবা যদি লেস রিস্কি পেশেন্ট হয়, সাপোজ ধরো কোনো ইসি চেঞ্জ নাই, চেস্ট পেইন তেমন কিছু নাই, ট্রপনি নাই, এলিভেশন নাই, আমাদের ডাউট আছে যে এই পেশেন্টটার হলে কি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকুট করোনারি সিনড্রোম কিনা, তাহলে আমরা পেশেন্টকে ডিসচার্জ দিয়ে কয়েকদিন পরে আমরা ইটিটি করতে পারি, ট্রিটমেন্ট টেস্ট। দেয়ার ইজ অ্যান আদার মডুলিটিস অফ ইমেজিং লাইক সিটি অ্যানজিওগ্রাম আছে, এমআরআই আছে, এসবগুলোও কিন্তু করা যেতে পারে। কিন্তু সিটি অ্যানজিওগ্রাম আমরা সাধারণত অত বেশি অ্যাডভাইস করি না, কারণ সিটি অ্যানজিওগ্রামের স্পেসিফিসিটি খুব কম, নেগেটিভ প্রেডিক্টেবিলিটি অনেক বেশি। অর্থাৎ সিটি অ্যানজিওগ্রাম যদি বলে যে হার্টের রক্তনালী ভালো আছে তাহলে বিশ্বাস করতে পারো, কিন্তু সিটি অ্যানজিওগ্রাম যদি বলে হার্টের রক্তনালী ভালো নাই, তাহলে কিন্তু তুমি এটা বলতে পারো। আর রিগার্ডিং দা হলো ট্রিটমেন্ট পারপাস, আমরা যেটা দেখলাম যে আমরা যদি বেসিকে যাই তাহলে এমআই এর ক্ষেত্রে কিন্তু মেইনলি এমআই হচ্ছে তোমার হলো কি যে আমাদের যে প্ল্যাক থাকে সেই প্ল্যাকটা রাপচার করলে সেখানে ক্লট জমা হয়। এখন ক্লটের মধ্যে বেশিরভাগ কি থাকে? ক্লটের মধ্যে বেশিরভাগ ফিব্রিন থাকে, ক্লটের মধ্যে থাকে আরবিসি থাকে। এখানে তুমি থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিলে কাজ হবে, কিন্তু আনস্টেবল অ্যাঞ্জিনা অথবা নন এসটিএম এর ক্ষেত্রে কি হয়, এখানে মেইনলি থাকে প্লেটলেট। এখানে থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিলে তো কোনো কাজ হবে না, এখানে দিতে হবে অ্যান্টিপ্লেটলেট রেজিম, লাইক অ্যাসপিরিন, লাইক ক্লোপিডিগ্রল, লাইক হলো কি তোমার হেপারিন, এইগুলো দিতে হবে। ইভেন
যদি আনস্টেবল অথবা নন এসটিএমআর ক্ষেত্রে যদি আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেজ দিই অথবা থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিই, তাহলে হয় কি যে প্ল্যাগটা থাকে সেই প্ল্যাগের মধ্যে হেমোরেজ হয়, হেমোরেজ হয়ে পেশেন্টের কন্ডিশন ডিটোরিয়েট করতে পারে এবং পেশেন্ট মারা যেতে পারে। কাজেই অবশ্যই আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, এই একটা। আরেকটা হলো কার্ডিয়াক মার্কার। আমাদের যদি অ্যাটিপিক্যাল চেস্ট পেইন হয়, কার্ডিয়াক মার্কার যদি একটু এলিভেটেড হয়, তাহলেই সেটা এমআই না আনস্টেবল এমআই সেটা কিন্তু বলা মুশকিল। আমাদের কার্ডিয়াক মার্কার অনেক কারণেই কিন্তু এলিভেশন হতে পারে। ইভেন এক্সট্রিম এক্সারসাইজ, ধরো একজন ফুটবল প্লেয়ার ফুটবল খেলে আসলো, খুব এক্সারসাইজ করলো, তার অ্যাটিপিক্যাল চেস্ট পেইন হলো, আসলো ট্রোপোনিনাই ধরো বর্ডার লাইন এলিভেটেড, সাপোজ 1 লেস দেন মানে বর্ডার লাইন এলিভেটেড, তার মানেই তার কি হলো কি আনস্টেবল এনজিনা? নো, দিস মে বি দ্য আদার কজ। জিনিসটা হলো কি তোমাকে টিপিক্যাল চেস্ট পেইনটা নিতে হবে, টিপিক্যাল ইসিজি চেঞ্জ করতে হবে এবং কোরিলেট করতে হবে। এবং অনেক সময় ইসিজিও কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল চেঞ্জ থাকে, যেটাকে বলা হয় যে আর্লি রিপোলারাইজেশন। ইউজুয়ালি ব্ল্যাক দের থাকে, ইউজুয়ালি টল দের থাকে, আর্লি রিপোলারাইজেশন দেখে মনে হচ্ছে এসটি এলিভেশন, কিন্তু এটি এসটি এলিভেশন না। এই ধরনের অনেক পেশেন্ট, ইভেন এনআইসিবিটিতেও কিন্তু প্রচুর পেশেন্ট যেখানে হলো কি এইরকম আর্লি রিপোলারাইজেশন পেশেন্ট আসে, পেশেন্ট অ্যাটিপিক্যাল চেস্ট পেইন, ডাক্তার হিস্ট্রি নেওয়া ঠিক মতো দিতে পারে না ভিজিট ব্যস্ততার জন্য, অথবা হিস্ট্রি নিয়ে এলো মিসলিড করলো, থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। এই জিনিসগুলো হলো কি মেইন কনফিউশন যেখানে আমাদের অ্যারাইজ করে। আর ইসিজির ক্ষেত্রে ইসিজি ডায়াগনোসিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের এসটি সেগমেন্টটাকে চিনতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য এসটি সেগমেন্ট, যেটা আমরা বললাম একটা হরাইজন্টাল লাইন টানতে হয়। হরাইজন্টাল লাইনটা কি? একটা হইতে পারে তোমার স্টার্টিং এন্ডিং অফ আর ওয়েভ, অর যদি এস ওয়েভ থাকে এন্ডিং অফ দি এস ওয়েভ, অর স্টার্টিং অফ দি টি ওয়েভ, এটাকে বলে এসটি সেগমেন্ট। অথবা তুমি একটা হরাইজন্টাল লাইন থাকো স্টার্টিং অফ দ্য পি ওয়েভ এন্ডিং অফ দ্য টি ওয়েভ, এবং এই হরাইজন্টাল লাইন উপরে যদি এসটি সেগমেন্ট থাকে সেটা হলো এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, যদি হরাইজন্টাল লাইন নিচে থাকে তাহলে বলছো এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন। এছাড়া টিইউ ইনভার্সন হতে পারে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। বলো আর কি? আর স্ট্যাটিন কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে, স্ট্যাটিন দিতে ভুলবো না, স্ট্যাটিন কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে। আর প্রত্যেকটা করোনারি ডিজিজের পেশেন্ট সাসপেক্ট হলে তার অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে, প্রত্যেকটা পেশেন্টের কিন্তু অ্যানজিওগ্রাম করতে হবে, মাস্ট হ্যাভ অ্যান অ্যানজিওগ্রাম। কারণ একবার যদি হার্টের মাংসপেশি অকেজো হয়ে যায়, দিস ইজ এ পার্মানেন্ট সেল, ব্রেন অ্যান্ড হার্ট ইজ এ পার্মানেন্ট সেল। কাজে যে সেলটা ড্যামেজড হবে দ্যাট ইজ ফর এভার, দ্যাট উইল রিপ্লেস বাই ফাইব্রাস টিস্যু, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর সাধারণত 6 ঘন্টা পার হয়ে গেলে, ইভেন 12 ঘন্টা পার হয়ে গেলে অল দ্য কার্ডিয়াক মাসল বিকাম ডেড, তখন কিন্তু কিছু করার থাকে না, তখন কিন্তু আমরা থ্রম্বোলাইটিক করি আর প্রাইমারি করি, আউটকাম ইজ নট গুড। বাট সামটাইমস পেশেন্টের যদি কন্টিনিউয়াস চেস্ট পেইন হয়, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা আপ টু 24 ঘন্টার মধ্যে অনেক সময় থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি দিই, অথবা আমরা হলো প্রাইমারি পিসিআই করি। আর রিস্ক ফ্যাক্টরটাকে মডিফাই করতে হবে, লাইক সিগারেটটাকে বন্ধ করতে হবে, কোলেস্টেরলটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, এবং এলডিএল লেভেলটাকে সাধারণত 70 নিচে নিয়ে আসা হয়। এলডিএল আমাদের টার্গেট। যদি কোনো পেশেন্টের তোমার ধরো যদি থাকে, যদি করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, এস্টাবলিশ করোনারি আর্টারি ডিজিজ হয়, তাহলে 70 নিচে নিয়ে আসতে হবে তোমার এলডিএল। সো এলডিএল ইজ দ্য টার্গেট, 70 নিচে, 70 মিলিগ্রামের নিচে আনতে হবে কোলেস্টেরল। ডায়াবেটিসটাকে স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করতে হবে, হাইপার টেনশনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, ওয়েট নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সিগারেট বন্ধ করতে হবে। These are the things you have to do for the secondary prevention, বলো তফিজুল আর কি? স্যার, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ স্ট্যাটিন ইন লোডিং ডোজ স্যার? What is the role of statin? It is sometimes there is somebody says that it has an anti-inflammatory effect, কিন্তু ওই ধরনের কিন্তু রিকমেন্ডেশন নাই। তুমি ইউজুয়ালি 40 মিলিগ্রাম করে দ্যাটস এ গুড এনাফ, বাট সামবডি অ্যাডভোকেটেড দ্যাট উই ক্যান গিভ দ্য লোডিং ডোজ, কিন্তু লোডিং ডোজ ওইবার দেওয়ার কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। অ্যাসপিরিনের যেমন ডেফিনেটলি লোডিং ডোজ দিতে হবে, ক্লোপিডিগ্রল টিকার লোডিং ডোজ, কিন্তু ওই যে স্ট্যাটিনের ক্ষেত্রে ওই ধরনের লোডিং ডোজের কিন্তু ওই ধরনের ডেফিনেট কোনো ইন্ডিকেশন নাই। বাট সাম পিপল গিভিং দ্যাট, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, বাট dose is that the
আমরা যে ডোজ দিয়ে থাকি 10 মিলিগ্রাম 20 মিলিগ্রাম, এটা কিন্তু কোনো ডোজ না। ইউজুয়ালি আমাদের বলা হয় 40 to 80 মিলিগ্রাম, কিন্তু আমাদের লোকজন টলারেট করতে পারে না। সো অ্যাটলিস্ট 20 মিলিগ্রাম দিতে হবে অ্যাটোভাস্টাটিন, আর রোচোভাস্টাটিন হলে অ্যাটলিস্ট 10 মিলিগ্রাম। স্যার আপনার হেডফোনে একটু স্যার কানেকশন, শোনা যায় না? স্যার মাঝে মাঝে সাউন্ড মিট হয়ে যাচ্ছে স্যার। এবার এখন শোনা যাচ্ছে। তার টান পড়ছে মনে হয়। কেউ কোশ্চেন করতে চাইলে করতে পারেন স্যার। কেউ যদি কোশ্চেন না করে তাহলে স্যার আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি স্যার। শিওর, নো প্রবলেম, মোস্ট ওয়েলকাম। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। এরকম একটা স্যার ইম্পর্টেন্ট টপিক, আমাদের অনেক অজানা অনেক জিনিস জানতাম না স্যার, আজকে ক্লিয়ার হইলো। স্যার আমরা আশা করি যে সামনে স্যার অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক আপনার কাছে পাবো ইনশাল্লাহ। অনেকে স্যার আপনার আমরা স্যার আপনার এই টিচিং লেসনের জন্য স্যার আমরা সবাই অপেক্ষা করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের অডিয়েন্সদের এবং স্টুডেন্টদের স্যার রিকোয়ারমেন্টের ভিত্তিতে কখন কি কোন টপিকে আলোচনা করা যায় সেটা আমরা আলোচনা করে ইনশাল্লাহ আপনাকে জানাবো। আপনার স্যার ফেভারেবল টাইমেই স্যার ক্লাস অ্যারেঞ্জ করা হবে ইনশাল্লাহ। আশা করি স্যার আপনি আমাদের সময় দিবেন, এবং আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা স্যার আমাদের এই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়ানোর জন্য স্যার। ধন্যবাদ স্যার। না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় আমার খুব ভালো লাগলো যে আমার মেডিকেলের সবচেয়ে, আমি বলি যে আমার জীবনের সবচেয়ে বেস্ট সার্ভিস, যদি এনআইসিবি ডাইরেক্টর আমি ছিলাম, আমি এনআইসিবি অনেক কিছু করেছি, কিন্তু সলিমুল্লাহর পোস্টিংটা আমার সাথে সবচেয়ে অ্যাপিলিং মনে হয়েছে আমার কাছে। আমি খুব এনজয় করেছি, কারণ লট অফ দি স্টুডেন্ট ওয়াজ দেয়ার ছিল। এবং তুমি জানো যে আমি কখনো পার্সেন্টেজ দিতাম না, কিন্তু ফরচুনেটলি আমার হল রুম ভর্তি ছিল। আমি কিন্তু কখনো পার্সেন্টেজ দিতাম না, খেয়াল আছে কিনা, আমি কখনো পার্সেন্ট দিতাম না। আমি বলতাম যে যদি পছন্দ হয় আসবে, না হলে আসবে না, এবং তোমরা নিজেরা তোমাদের পার্সেন্টেজ দিয়ে যাও। কিন্তু ফরচুনেটলি তোমরা সবাই আসতা, এবং আমি রিয়েল এনজয় করতাম সেই দিনগুলো, আমার খুব মনে পড়ে। তো আজকে তোমাদের মাঝে আসতে পেরে আমার সেই ব্যাগটা মনে হচ্ছে, এখানে সবাই আছে, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডক্টর আছে, সম্ভবত ফ্রেশলি গ্রাজুয়েট ডক্টর আছে, আমি শুনেছি যে সামটাইমস থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট থাকতে পারে। তো সবাইকে আমি ধন্যবাদ, আর সবাইকে এই যে ল্যান্ডসেট গ্রুপ বিশেষ করে আমাকে ডাকার জন্য আমি রিয়েলি আই এম রিয়েলি অনার্ড ফর দ্যাট। অ্যান্ড আমরা আজকে যে টপিকটা পড়ানো হলো এটা তো হলোই, এরপরে তোমাদের ইন্টারেস্টিং টপিক যেটা, সেটা তোমরা আমাকে জানাতে হবে। কারণ হলো টিচিং ইজ মাই হবি। আমি নট নেসেসারিলি তোমাদেরই পড়াই তা কিন্তু না, আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়াই। আমি ধরো নেপালে পরীক্ষা নিতে যাই, নেপালে পড়াই, আমি ভুটানে যাই, আমি ইন্ডিয়াতে যাই। আমার কিন্তু এটা নোশন হবি বলতে পারো। সুতরাং আমি যদি তোমাদের পার্ট হতে পারে, আই উইল বি হ্যাপি ফর দ্যাট। ইফ আই ক্যান কন্ট্রিবিউট সামথিং ডিউরিং মাই লাইফ টাইম, আই উইল বি হ্যাপি। তোমরা আমাকে জানাও। ইভেন আমি বলি তো জেভিপি থেকে শুরু করে যে কোনো জিনিসই যেটা কার্ডিওলজি রিলেটেড তোমরা জানালে, বা তোমাদের জন্য সবার জন্য, এখন জিনিসটা হলে কি তোমাদের সবার জন্য যেটা অ্যাকসেপ্টেবল সেই ধরনের একটা টক রেডি করে বলে আমাকে জানালে, তখন আমি তোমাদেরকে টাইম দিব এবং তোমাদের সাথে করসপন্ড করে আমি কাজ করব। ইনশাআল্লাহ স্যার, আমরা আপনার ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করব স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। মিটিং শেষ।